Dear student, good morning. Today we are going to see a lesson 5, file handling in Python program. In this chapter, we are going to discuss the following topics: introduction, data files, open and closing files, reading and writing files, standard IO and error streams. Now we will see the topics one by one. Most computer programs works with files. This is because files help in storing information permanently. Word processors create document files. Database programs create files of information. Compilers read source files and generate executable files. So we see it is the files that are mostly worked with inside programs. A file in itself is a bunch of bytes stored on some storage device like hard disk, thumb drive, etc. Every programming language offers some provision to use and create files through programs. Python is no exception, and in this chapter you will learn to work with data files through the Python programs. Dear student, here in introduction they given about the files, the works of files and the purpose of files. Files is must, it is a necessary to store the data in a computer. In this lesson we are going to see how we can use a file, how we can store our Python codings output and input in a file. அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட அவுட்புட் வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் சேவ் ஆகாது. C++லேயே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன இன்புட் நம்ம ரன் டைமில் கொடுக்குறோம், என்ன அவுட்புட் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த அவுட்புட் ஃபைலில் நம்ம சேவ் பண்ண மாட்டோம். But if you want to save the data inside to the file, இல்லை அந்த ஃபைல் வந்து டேட்டாவை நம்ம இன்புட்டாக எடுத்துக்கணும், இல்லை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு ஆஃப்டர் 1 year 10 yearsக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி ஒரு பேக்கப்பாக வைக்கணும் அப்படின்னா you have to use the file concept. Now we will see the file concept, what are the steps to open a file and what is the way to close a files we will see now. Data files. The data files are the files that store data pertaining to a specific application for later use. Data file is a file that is used to stored specific application for later use. The data files have two types. One, text file. Another one is a binary file. What is mean by text files are? Text file is nothing. It is a statement. What we are typing, word நம்ம டைப் பண்ணுறோம்ல சார், அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் டெக்ஸ்ட் ஃபைல்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஒன்லி ஒன் திங், in a text file each and every line should be end with comma. Should be end with comma. This is a text file. Each and every line of a text file should be end with comma symbol. See, terminated by delimiters, comma delimiters. It may be by using comma or hash or star. We can use any symbols to as a end point of the line. This is a EOL. End of a line is a delimiter. That delimiter may be comma. It should not full stop. It is a comma, semicolon, colon. That I tell you which symbol we can use, எந்த சிம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்ணுறலாம் அப்படின்னு நாமளே மேலே வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். கமா தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது. கமா இஸ் அ டிஃபால்ட் EOL கேரக்டர். டிஃபால்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கமா தான். பட் வேறு என்ன கேரக்டர், என்ன லெட்டர்ஸ், என்ன சிம்பிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், நாட் ஓன்லி லெட்டர்ஸ் நம்ம இல்லை, என்ன சிம்பிள் நம்ம வந்து டெர்மினேட்டருக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத we will decide. That I tell you how we can decide. I will tell you after this lesson. Okay. Next, binary files. A binary file is just a file that contains information. Binary file now it is a just file தான். அதில் இருக்கிற பைனரி என்ன சொல்லுவாங்க, 1 or 0.
இல்லையா சார்? இதான் வந்து பைனரி. தெர் இஸ் அ நோ டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு எந்த ஒரு லாங்குவேஜும் கிடையாது. யூசர் cannot able to read that binary file. It is a system readable file, but binary file will work fast. When we compare to a text file, the binary file will work fast. இப்போ அதை ரீட் பண்ணுற பாருங்க. A text file stores the information in ASCII or Unicode character. In text file, each line of text is delimited. என்ன கமா படிச்சிருக்கீங்களா சார் டோக்கன்ஸில்? டெலிமிட்டர்ஸ் கமா, ஓப்பன் ப்ராக்கெட், க்ளோஸ் ப்ராக்கெட், செமிகோலன், கோலன், எக்ஸ்க்ளமேட்டரி and question mark. This everything is known as a delimiter or symbols. This we can use as a text delimiter with a special character known as EOL. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, end of a line character. In text files, some internal translation take place when this EOL character is read or write. இதில் read mode, write mode ரெண்டு இருக்குது சார். ஃபைல்னாவே வந்து ரெண்டு மோடு, த்ரீ மோடு, ரீட் அண்ட் ரைட்டு. இதில் நம்ம ரெண்டு மோடுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பைனரி ஃபைல்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி ரீட் பண்ணுற பாருங்க. A binary file is just a file that contains information in the same format in which the information is held in memory. The file content that is returned to you is raw. நம்ம எப்படி வந்து இன்புட்டில் நம்ம கொடுக்குறோமோ ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸு, அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணும் பைனரி ஃபைலு எடுத்துக்கும். திஸ் இஸ் அ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைல்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு we will see how we can open a file and close a file. In order to work with a file form within a Python program, you need to open it in a specific mode. நம்ம பைத்தானில் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல சார், பைத்தானில் if you want to open a file means you have to choose a 3 types of mode: read mode, write mode, appending data. அதாவது read or write சேம் டைம் ரீடும் பண்ணுறோம் ரைட்டும் பண்ணுறோம். கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், ஆடிங், மாடிஃபையிங், டெலிட்டிங். ரீட் மோட், ரைட் மோட். ஆடுங்கிறது ரீடு, ரைட் மோடு, டெலிட்டு, மாடிஃபை ஆர் ரைட்டிங், அப்பண்டிங். இந்த மோடு வந்து இருக்குது. Now we will see. First, opening a file. In data file handling through Python, the first thing is that you want to open the file. ஃபைலை வந்து எப்படி சார் ஓப்பன் பண்ணலான்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு டு ஓப்பன் அ ஃபைல், திஸ் இஸ் அ சின்டாக்ஸ். இதுதான் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்கணும், ஓப்பனுங்கிற அந்த கீவேர்டு இருக்கணும், உங்களோட ஃபைல் நேம். உங்களோட ஃபைல் நேம்னா எப்படி சார்? நம்ம வேர்டெல்லாம் டைப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா வேர்டுக்கு எம்எஸ் வேர்டுக்கு நம்ம நேம் கொடுப்போம், நம்மளோட நேம் கொடுப்போம் இல்லையா? சப்போஸ் அருண், குணா, ராகுல், அந்த மாதிரி நேம் கொடுப்போம் இல்லையா சார்? திஸ் இஸ் அ file name. That name is a file name. It may be a any name. இங்கே ஃபைல் பாயிண்டர், ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ வேரியபிள். நம்ம நார்மலாக வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறோம்ல, a = 5னா the value 5 will be stored in a. சொல்லுவோமா? 5ங்கிற வேல்யூ எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும்? It will be stored in a. So the total result of this file stored in this variable. புரிஞ்சுதா சார் நான் என்ன சொல்கிறேங்கிறது? ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அ வேரியபிள். ஃபைலுக்காக க்ரியேட் பண்ணியிருக்க வேரியபிள். இந்த வேரியபிளோட பர்பஸ் என்ன? நார்மல் வேரியபிள் என்ன பண்ணோம்? இட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் த வேல்யூஸ் டெம்பரவர்லி. சேம் ஃபைல் வேரியபிள் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் த ஃபைல் டேட்டா. ஒரு வேர்டு ஃபைலில் 10 பக்கம் இருக்குன்னா 10 பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பேஜஸில் இருக்கிற எல்லா லெட்டர்ஸும் எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும்? இந்த ஃபைல் வேரியபிளாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். இப்போ எப்படி எனக்கு 5ங்கிற வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? a + bன்னு போடுவேன். எங்கெல்லாம் a போடுறோன்னா அங்கெல்லாம் 5 வில் பி அப்ளை. சேம் எங்கெல்லாம் இந்த ஃபைல் நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறணும், அங்கெல்லாம் இந்த ஃபைல் ஆப்ஜெக்டை நம்ம சொல்லி தான் சொல்லணும். திஸ் இஸ் அ சின்டாக்ஸ் ஃபார் ஓப்பனிங் எ ஃபைல்ஸ். ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். மை ஃபைல் அப்படிங்கிறது ஃபைல் வேரியபிள். ஓப்பன் இஸ் அ கீவேர்டு. டாக்ஸஸ் த டெக்ஸ்ட்னா என்ன சொல்லுவாங்க? நோட் பேட் ஃபைலு. நோட் பேடில் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. டாக்ஸஸ் சும்மா டாக்ஸஸ்ங்கிறது ஒரு நேம். திஸ் இஸ் ஓப்பனிங் எ ஃபைல். இந்த ஓப்பனிங் ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். கிவ் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் டு ஓப்பன் அ ஃபைல். சி ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட், ஃபைல் வேரியபிள். நெக்ஸ்ட்டு கீவேர்டு, ஓப்பன் கீவேர்டு.
Next, data.txt is a one more file. What type of file is a notepad file? இப்போ பிபிடின்னு வந்தால் என்ன சொல்லுவோம், டாட் பிபிடினா இட் இஸ் அ பவர் பாயிண்ட் ஃபைல் சொல்கிறோம் இல்லையா சார். டாட் டிஓசி இட் கம்ஸ் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ வேர்டு ஃபைல். வி ஆர் டெல்லிங் அ வேர்டு ஃபைல். இஃப் டாட் பிஒய் மீன்ஸ் தட் இஸ் அ பைத்தான் ஃபைல். டாட் சிபிபினா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைல். அதே மாதிரியா டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னா இட் இஸ் அ நோட்பேட் ஃபைல். இங்கே ஆர்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கல்ல, ஆர் இஸ் அ ரீடு மோட். அந்த ஃபைலில் இருக்கிறத நம்ம பார்த்து படிக்க மட்டும்தான் முடியும். we can't able to write. We can read only, we can't able to write. That is a read mode. If you are doing a W means that is a write mode. If you are giving a means read and write mode. Both also we can do it. This is a file open in a Python program. This is a example of opening a Python program, Python files through a Python program in a including mode also. Okay student, இந்த கிளாஸில் இந்த பைத்தானில் ஹவு வி கேன் ஓப்பன் அ ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இந்த ஃபைலோட பர்பஸ் என்னன்னு புரிஞ்சுதுங்களா? த ஒன்லி திங் த ஃபைல் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் த டேட்டா. The data may be anything. If you take one school means they have a lot of data, student details, student data, staff data. If you want to check any student data means, if you want to check any student detail means we can take a student file. அவங்களோட மொபைல் நம்பர் பார்க்கணுமா, பேரண்ட் நேம் பார்க்கணுமா, நம்ம அதில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஃபைல் இருந்தால் தான் நம்ம பார்க்க முடியும். டேட்டா உள்ள டைப் பண்ணியிருக்கணும். சேம் பைத்தானில் நீங்கள் டேட்டா டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நம்ம அதை எப்போ வேணால் பார்த்துக்கலாம். சேம் பை யூஸிங் அ பைத்தான் ப்ரோக்ராம் வி ஆர் கெட்டிங் அவுட்புட். அந்த அவுட்புட்டையும் நம்ம ஒரு ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணலாம். வி வில் சி ஃபார் லேட்டர் யூஸ்க்காகவும் நம்ம அதை என்ன பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் அ file opening in Python program. How to you work out in a file, how to add element and remove element or data எப்படி ஃபைல் ஆட் பண்ணுறது, ரிமூவ் பண்ணுறது, மாடிஃபை பண்ணுறது, இது எல்லாமே நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணால் ஃபைலுக்கு கம்பல்சரி க்ளோஸும் இருக்குது. எப்படி இங்கே இந்த ஓப்பன் கீவேர்டு கொடுத்துருக்காங்கல்ல சார், இந்த மாதிரி ஃபைலுக்கு க்ளோஸுக்கு ஒரு சின்டாக்ஸ் இருக்குது. we will see one by one in next class onwards. Okay, thank you.